Hi friends, welcome to my channel. ఈరోజు నేను volcano చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఒక టేప్ తీసుకోవాలి. బాటిల్ ఇలా పెట్టేసి ఇలా ప్లాస్టర్ తీసుకొని అన్ని సైడ్స్ కి అంటించుకోవాలి బాటిల్ కింద పడకుండా. పేపర్స్ ని తీసుకొని ఇందులో ఇలా వేసుకోవాలి. గమ్ వేసి పైన పేపర్స్ అన్ని అంటించుకోవాలి. అంటించుకున్నాం, డ్రై అయ్యేంత వరకు ఆగుదాము. ఇప్పుడు ఇది ఆరిపోయింది, ఇంకా మనం దీనికి పెయింట్ వేసుకున్నాము. మనం పెయింట్ వేసేసుకున్నాము. ఇది కొంచెం మారేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా అయింది. గ్లాస్ తీసుకొని దాంతో వెనిగర్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇందులో మనం బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో కలర్ కలిపిన వెనిగర్ వేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగా వచ్చిందో.